Okay, let's see. VBA, we can call it as a object oriented programming language. Okay, what is VBA? VBA is object oriented programming language. Why we are calling as object oriented programming language? Okay, before getting into this object oriented concept, we should learn the hierarchy or architecture, anything. Okay, either architecture or hierarchy of your Excel. Hierarchy or architecture. Okay, let me tell you the architecture or hierarchy of Excel. Can anyone tell me the first stage of this is Excel is an application? Can you agree? Excel is an application or not? Yes, application. Excel. What is this app means? Application, right? Excel is an application. If you open this application, what will happen? Anyone? Open the new It will workbook. open the worksheet. Worksheet, huh? Workbook. 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 Okay. Workbook. Okay. When you look at that workbook, okay, let me create Excel. Then click this Excel application. Now, an empty workbook will open, correct? Yeah. Can you tell me how many workbooks I can open? As many as I want, right? If I Yeah. Control N, if I click Control N or a new workbook, okay, so many workbooks will open, right? So that's why I'm just changing my sentence. Excel is a collection of workbooks. Can I say that? Excel is an application where it is a collection of Workbooks. agree? Yes. Can open many, right? So just open a workbook. In a workbook, what you can see, చెప్పండి, each workbook is a Collection of worksheets. perfect. Agree? Right. Collection of worksheets. Just take one sheet. Take this sheet. Sheet is a Rows and columns. Collection of cells. correct. Collection of Cells. cells. Cells అంటారండి, ఓకేనా? Collection of cells. Can you tell me what is a cell? Can anyone tell me? What is a cell? Range. Range. Collection of Collection of cells is a range. Yes. Tell me what is a cell? How this cell has been formed? Rows and columns. Intersection of rows and columns. See, these are the rows, right? Sorry, these are the columns, right? ఇవేనా కాలమ్స్, ఇవేనా మనకి? Yes. ఇవేనా రోస్? ఇప్పుడు చూడండి, సారీ, లెట్స్ సీ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్ ఈజ్ ఏ సెల్. అగ్రీ? Yes, sir. అంతే అంతే, అదంతా డజంట్ మ్యాటర్. జస్ట్ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్. So now can you tell me in the frame, just frame this, what is the hierarchy or architecture? First is application. What is my next thing? ఏంటండి చెప్పండి. Workbook. Worksheet. Cells. Cells. Intersection of rows and అది columns. అవసరం లేదు, ఇక్కడ వరకే. దిస్ ఇస్ ద హైరార్కీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద హైరార్కీ? అప్లికేషన్ లెవెల్, వర్క్ బుక్ లెవెల్, వర్క్షీట్ లెవెల్, Cells. అంటే ఈ వర్క్షీట్లో మనకి సెల్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఎలాంటి షేప్స్ ఉండొచ్చు, కరెక్ట్? షేప్స్ చేయొచ్చేమో. Right. Yeah.
నాట్ ఓన్లీ సెల్స్, ఇదే షీట్లో మనం వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ షేప్స్. లెట్ మీ షో యూ. వచ్చిందా? సో షీట్లో ఏముంటుంది? సెల్స్ ఉండొచ్చు, షేప్స్ ఉండొచ్చు, గ్రాఫ్స్ ఉండొచ్చు. గ్రాఫ్ కూడా కైండ్ ఆఫ్ షేపే కదా, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. షీట్కి సంబంధించింది కాదు కదా, ఆ షీట్లోనే ఇదొక ఆబ్జెక్ట్ కింద ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే హియర్. దిస్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఈజ్ వర్క్ బుక్. Next is worksheet and one more sheet called chart sheet. When you right click on this, insert a worksheet or a chart sheet. What is a chart sheet? Chart sheet can be used to create a charts. That's it. This is not in terms of rows and columns. This is used to create a graphs or charts. But how about these worksheets? Worksheet has a rows and column structure. You can insert the data, delete the data, change the data, modify data. Got it? Okay. Worksheet and chart sheet. So in the worksheet, what do you see? Cells, collection of cells, range, shapes. Agree? Okay. You understand this hierarchy, right? So when you're trying to write a VBA code, you should follow this. You should follow this architecture or hierarchy, whatever it is. Okay? Ante what I'm trying to say, suppose yesterday we have written something. Okay? Select D1. So yesterday how I write it? Just range of double quotes D1 dot select. Okay, this is not the right way. You should write like a application dot workbooks of, what is your workbook name? Batch 53 dot xlsm batch 53 dot xlsm dot. So which D1 you want to select? In sheet 7, right? So you should write worksheets of sheet 7 dot, what is your cell value? Range of D1. Agree? This is the way you should write. Application dot workbooks dot worksheets of range 1. Okay, but when you get good knowledge or when you have some expertise in this technology, you don't need to write all these things. Okay, you anyways you're writing for Excel application only, so that no need to write this application. Okay, for example, you're writing the code in this workbook only. Okay, in the batch 53 only you're writing the code. Why do you write that? Not required. I can write the workbook name also. So is the sheet is important or not? You guys tell me. To maintain the sheet name, sheet reference? No. No? Means we are writing only that sheet. No, see, you are going to write the code in the background, right? Not in the sheets. So how can you say you are writing the code in the sheet 7? No, right? But you can say you are writing the code in this workbook because you are into batch 53.xlsm only. You can confirm you are in the same workbook.
but you should mention your sheet because this D1 అనేది షీట్ 7లో ఉంటుంది, షీట్ 1లో ఉంది, ఈ షీట్లో ఉంది, ఈ షీట్లో ఉంది. ఎవ్రీ షీట్ హ్యాస్ D1, correct? So you should mention the sheet reference. Okay. So after that, every time we are going to write something here. We have written something like select, copy or background color equal to VB yellow, font dot size equal to 12. We have written something there, right? Why we are writing those things? Okay. Because as I said, VB is an object oriented programming language. So in Excel, each and everything is an object. Okay, let me give you a small example. Take this universe as an example. Okay, in the universe, each and everything is an object. Okay, for example, chair, car, lorry, bus, humans, computer, laptop, mobile, place, anything is an object. Okay, for example, take humans. Okay, let me take myself as an example. I'm an object. Okay, I'm an object. When I say myself is an object, obviously I should have what are the things I can have? Or see, do I have name? Do I have color? Right? My education? Right? When I say an object, definitely a object, any object, okay, should have two things. Okay, one is properties. Let me tell you, one is properties, second thing is methods. Okay, let's see what is this. Okay, if I say I have an object, so every object has either properties or methods. What are the properties and methods? Property is nothing but it defines the object. అంటే డిఫైన్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను, నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్, మై సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. వెన్ ఐ సే ప్రాపర్టీస్, ఇట్ డిఫైన్స్ ద ఆబ్జెక్ట్. మీన్స్ మై నేమ్, మై ఏజ్, కలర్, ఎడ్యుకేషన్, gender, right? All comes under my properties. It defines me. What are the methods? What can I do? What can I do? I can eat, I can run, I can walk, I can teach. Okay, methods are nothing but an action. Methods are nothing but an action. Okay, so for example, let's take, in Excel itself. Okay, let's see, this is H6. Okay, I can say this is an object. ఏం చెప్తున్నాను, H6ని I can say it is an object అంటున్నా. ఇన్ ఎక్సెల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే షీట్, వర్క్ బుక్, సెల్స్, రేంజ్, గ్రాఫ్స్, షేప్స్, ఎనీథింగ్ యు ఆర్ సీయింగ్, పైవట్ టేబుల్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ షేప్ ఉందా, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఈ షేప్ ఉందా, ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఒక యారో ఉంది, ఇది ఆబ్జెక్ట్. చార్ట్ ఉందా, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఇదో షీట్, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఈ వర్క్ బుక్ ఉంది, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెల్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, యు ఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్ based on your object only. That's why we are calling it as a object oriented.
Let's see. So H6L is an object. When I say an object, so what it contains? ఎప్పుడు నేను అది ఆబ్జెక్ట్ అన్నానంటే దానికి ఏముంటాయి? ఏముంటాయండి ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పగానే దానికి ఏముంటుంది? Properties. ప్రాపర్టీస్ అండ్ Methods of action. మెథడ్స్ ఆర్ యాక్షన్, రెండు కాదు. ప్రాపర్టీ కానీ మెథడ్ కానీ ఉంటుంది. ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఇట్ డిఫైన్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను. H6 అని చెప్పాను. దాని ప్రాపర్టీస్ ఏమై ఉంటాయి? దానికి ఏదైనా నేమ్ ఉందా? డస్ దిస్ సెల్ హ్యావ్ ద నేమ్? Cell. చెప్పండి, డస్ దిస్ సెల్ హ్యావ్ నేమ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. H6. H7. మరి నేమ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ H6. H6. Yes. దాని కలర్ ఉందా? Yellow. ఉంది, yellow ఉంది. ఉందా? కంటెంట్ ఉందా? ఉంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ప్రాపర్టీస్. ఈ సెల్ నేను కట్ చేయొచ్చా? Yes, No. sir. నో, కట్ చేయొచ్చు. కట్ చేయలేమండి. Cut చేసాం, H6 కట్ చేయాలి. కట్ We should చేస్తాం కదా. hide now, sir. కట్ చేయొచ్చు, కాపీ చేయొచ్చు, పేస్ట్ చేయొచ్చు, క్లియర్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ అప్లై చేయొచ్చా? Yes, sir. చేయొచ్చు. ఆర్ ఆల్ యాక్షన్స్ కదా. Yeah. I can copy this, that is an action. I can cut, I can paste on this cell any data, right? I can clear the content. ఏంటి? These are all the some of the examples of methods related to this H6 object. మనకి ఎలా తెలుస్తాయండి ఇవన్నీ అన్నారనుకోండి, జస్ట్ ఆ సెల్ మీద క్లిక్ చేయండి, రైట్ క్లిక్ కొట్టండి. దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్: కట్, కాపీ, పేస్ట్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్, క్లియర్ కంటెంట్, ఫిల్టర్, సార్ట్, ఇన్సర్ట్ కమెంట్. ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్. Okay, let's take this sheet 7 or this object. Let's take this object sheet. కన్ఫ్యూజన్ పడతారేమో. VBA తీసుకోండి. VBA ఎడిటర్ షీట్ ఉంది కదా, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, VBA ఎడిటర్ అనే షీట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాను. ఆబ్వియస్గా దానికి ఏముంటాయి? నేమ్ ఉంటుంది, కలర్, ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది, అండ్ మెథడ్స్. నేమ్ ఉందా? ఏంటి నేము? VBA. ఏంటండి? VBA ఎడిటర్ అంతే కదా. దాని కలర్ ఉందా? ఉంది. ఇంకా ఏం చేయొచ్చు? దీన్ని ఈ షీట్ని హైడ్ చేయొచ్చు, కలర్ మార్చచ్చు. ఓకే, ఓకే. మెథడ్స్ ఏమై ఉంటాయి? ఎలా తెలుస్తుంది నాకు? దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, డిలీట్ చేయొచ్చు, ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, రీనేమ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చా షీట్ని, ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చా? ఇది హైడ్, అన్హైడ్. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు. అవునా? అసలు హౌ డు వి ఐడెంటిఫై వెదర్ దిస్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ ఆర్ ఏ ప్రాపర్టీ? ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాల్సింది పాయింట్ ఏంటంటే, లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ద కోడ్, ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్.
Is this visible? Clarity on Yes. ఉందండి. why we are calling it as a object oriented ante what are the properties or methods you are going to apply on object only. For example, let's take this example, worksheets of sheet 1 dot select. So what action you are going to perform here? You are selecting a sheet, right? Take this range. This is worksheet. You are dealing with worksheets here. You are dealing with the range here. Okay? And here you can see some active cell dot value equal to January. And these are all the methods, these are all the properties. How can you confirm? So property means that you can change, but select a method means this is an action. Okay, that will be executable thing, that will be perform an action. Properties means you can change the property. For example, change the property means, can you change the name of the sheet? Can you change it? Can you change the color? Yes, sir. Yes. Can you hide it? Can you unhide Yes. it? Okay. So only one thing you should remember, whatever the code you are going to write, everything you can apply on a objects. నేను చెప్పా కదా ఇన్ ఎక్సెల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ అని. ఇక్కడ వర్క్షీట్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్, రేంజ్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్, యాక్టివ్ సెల్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్. సో లాస్ట్లో వచ్చేది మటుకు ఏదో ప్రాపర్టీ అయినా వస్తుంది లేదా మెథడ్ అయినా వస్తుంది. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, let's see, this contains select. Okay, ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ చూడండి. మీరు రాసే ప్రతి కోడ్, whatever the code you are going to write, everything will be applied on a Excel object. As I said, in Excel each and everything is an object. Workbook is an object, worksheet is an object, cell is an object, shape is an object, charts is an object, right? Pivot table is an object, everything is an object. Kani at the end of the last, after the last decimal or point, after that you can see either property, either method or a property. How do I identify whether that is a property or a method? If you can see a equal to symbol, that is always property, because a property can be changeable. But methods are not like that. Methods, you perform a task, it is selecting something, but this is sending a value of ty into d1. Okay, method ki ప్రాపర్టీ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? మీరు కనుక లాస్ట్లో ఈక్వల్ టు కనుక కనబడితే డాట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు, అంటే వాల్యూ అనే కాదు, ఇక్కడ ఏదైనా రావచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈక్వల్ టు VBAలో, అది ప్రాపర్టీయా మెథడా? Is it property or a method? Property. ఇది డాట్ పేస్ట్ Paste ప్రాపర్టీ. method. Yes, method. ప్రాపర్టీ ఆర్ మెథడ్? Method. Property we can change కదా, అక్కడ ఫాంట్ సైజ్ చేంజ్ చేయొచ్చు కదా ఈక్వల్ sir. టు కూడా ఉంది కదా. వెన్ యూ ఫైండ్ ఈక్వల్ టు,
you can, you know, you can confidently say that is a property. సార్ బట్ ఫాంట్ సైజ్ అవి మనం చేంజ్ చేయొచ్చు కదా. చేయొచ్చు. So you're updating the property, right? It is changeable event. It is performed something, executing something. It is changing something. Okay. సో ప్రాపర్టీ మెథడ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు? ఈక్వల్ టు అసైన్ ఆపరేటర్ ఉంటే కంపల్సరీ అది ఏమవుతుంది? ప్రాపర్టీ. రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా మెథడ్సే. ఓకే. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఎనీ క్వశ్చన్స్?